For 15 years of our children's education, I'm talking about schooling education, so much of the conversation has been about the adult telling the child what to care about or what to do. We tell them that they must care about quadratic equation, or they must care about the height of Mount Everest or photosynthesis. But we've never really paused to listen. And I think Design for Change's probably biggest contribution has been this act of listening. Look at this. I mean, in education, we've always honored the child who's the brightest and the tallest and the strongest, or who's smarter than the fifth grader, or who knows math best. And the space to recognize and honor and spotlight that child who is the most empathetic, or concerned, or kind, or generous, has never really been given that importance in education. So Design for Change brought that into the fore. Design for Change started telling its child that you're not helpless, that what you care about you can change, and and Design for Change provided just the simple tools to make that change possible. So Design for Change, the 4 steps to get our children to believe that they are not helpless, that change is possible and they can drive it, is built on feel, imagine, do, and share. And feel is that powerful space where the child pauses and is able to share and recognize and identify areas that concern them. And say that bothers me. And it's not about what the adult says, oh, you should be concerned about garbage, or you should be concerned about global warming. The first step of feel is to identify that, and to say that your feel doesn't have to sound important or be grand, but it has to really matter to you. It has to feel from the heart. So feel is that. The next step, once they recognize this is the current scenario, the imagine is to look at what the preferred scenario can be. And it is the ability to put out their possibilities and ideas and ways in which they can change this current scenario into a more preferred one. And that's imagine. And once, as a group of children, they have recognized that this can be done, can be made better, the third step is do. Simple. It's the act of agency. It's the act of saying, now that I know how to make something better, I will go out and do it. Unlike all the other probably avenues in education where we've told children, why don't you imagine a better world? And we've asked them to illustrate it or make a little write-up essay about a better world. Here, we're telling children, well, if you believe you can make it better, go and do it. It's an idea that tells our children, we hand over the power to the children to say, yes, you have a problem, you've identified how to make it better, now you have to go and make it matter. You have to go and do the act of change. And then the fourth step, share. For me, I think that's probably the most wonderful step of Design for Change, where once you have shown us that you have the tools, the skills, and the intent to make something better, you must share it. Share it with the world so that any child sitting across the world can look at you, another child, and say, I can make it happen too. And so embedded in the design process is a simple message, and probably the 2 most powerful words in the vocabulary of a child: I can. El proyecto de Diseño del Cambio me parece una buena opción para que los alumnos y las personas en general aprendan lo que pasa aquí en la comunidad, lo que les afecta, cómo pueden ayudar. El mensaje pues es que ellos tienen un papel primordial en este cambio. O sea, si tú le preguntas a un niño cualquiera en la calle de 10 años, oye, ¿qué te molesta de lo que vives todos los días? Sí te va a decir, y además con una visión analítica y crítica. No queremos basura dentro de la escuela. Hay muchos árboles quemados. Las rejas de malla porque vienen
personas con malas intenciones a hacerle algo a los niños. Aquí en nuestra comunidad hay muchos tipos de drogas. Por ejemplo, el foco, la cocaína, el cigarro, Heroína. En la escuela, aunque no lo veamos, hay papás que no le prestan demasiada atención a sus hijos. Una falta de atención nos trae al bullying, porque demuestran sus sentimientos a través de los golpes u otras actividades, su soledad. Hay que pedir su opinión, hacer como una entrevista, exacto, en donde nos digan qué es lo que sienten. Pero ¿cómo detectaron que sufrían bullying? Ya teniendo los datos vamos a elegir a uno, lo vamos a seguir por algunas semanas, vamos a escribir nuestras anotaciones, vamos a guiarlo y vamos a notar qué ha cambiado durante esas semanas que hemos seguido. A ustedes solo les pedimos que nos hagan un grandísimo favor, ayudarnos a hacer nuestro proyecto como se debe hacer, haciendo organizaciones y solicitudes con nuestros padres de familia. Pues pienso que es un proyecto muy interesante porque es lo que estamos viendo ahorita y es que nos dan como esa oportunidad de tener la voz y el voto, de decir, ok, tú también puedes, o sea, también tenemos en cuenta a los jóvenes y como joven también puedes cambiarlo. Verdaderamente sí es un proyecto que nos enseña cómo poder nosotros mejorar nuestra escuela, que nos dan varias etapas y nos dan mostrando cómo de poquito en poquito podemos ir creando algo que uno diría que se puede crear en meses, cuando en poco tiempo uno puede, con las ganas que le eche, pueda tenerlo. La etapa que más nos gustó fue la etapa AS, porque fue donde ahí todos los alumnos en general se involucraron en las diferentes actividades que tuvimos. Lo que más les motiva es cuando ya están trabajando, cuando ya sienten en sus manos el recoger basura, el pintar, el ir a pedir a alguien, ya sienten que son parte. Porque ahí ellos pueden utilizar todo su entorno para crear cosas positivas para la escuela o para la comunidad. Me gusta mucho mi proyecto de Diseña el Cambio. Yo siento que estás ayudando no solo a una persona, sino a todo el mundo. Porque nos hizo reflexionar más sobre lo que es, en verdad, pudimos diseñar un cambio. Lo que más nos dejó fue la enseñanza de valores como el compañerismo, el respeto y más que nada la tolerancia e igualdad hacia todos. When I look at the trajectory of where we are today and where it started, it's quite a remarkable actually story. The precursor of Design for Change was my school, Riverside. It started really again with a simple message that my son experienced in his schooling, which again was this adult notion that you don't know better and I know what you should do, and in a way removed the word choice from his vocabulary. And I remember taking my son out of school to say that there has to be a better way. There has to be a better way. And unbeknownst to me even, Design for Change's process of the I Can was the seed of that was sown in 2001 when I started my school, Riverside, really to address this idea that children are not helpless and children cannot go through life saying I can't. And how do you design a curriculum, behaviors, processes to build in children the confidence, the respect, the ability, the tools to be able, whether it's the academic or the non-academic areas, to say I can, and I can make something better, even for myself and for others.
इच्छा होती शाळेत जायची, पण आमचे वडील आम्हाला शाळेत पाठवत नव्हते. आम्ही रडायचो, हट्ट धरायचो, आम्हाला शाळेत पाठवा, आम्हाला शाळेत पाठवा. पण आमचे आई वडील म्हणायचे शाळेत जायचं, इथं घरी आपला कामधंदा पाहिजे. घरचे म्हणते तिथे काम करायला कोण आहे, घरचे म्हणते म्हशीला गावात कोण आणणार, गुरं कोण सोडणार. माझे आई वडील म्हणायचे की तू शाळेत जाऊ नको, तू शहराकडे जा असे म्हणायचे. आणि शेणखुरण ते करायला लावायचे, दररोज लवकर उठायला लावायचे, शेणखूर पाणी करायला लावायचे, गुरांना पाणी पाजायला लावायचे. आम्ही ते ऐकलं नाही. आम्ही म्हणायचो आम्ही शाळेत जाणारच. आणि मग आम्ही काय केलं, समधी मुलं एकत्र शाळेत आलो. आणि मग शाळेत आल्यावर अख्ख्या मुलांनी वडिलांची चर्चा केली. उद्या शाळेत जायचं नाही बरं का? हो बरं रामभाऊ, हां उद्या शाळेत नाही जायचं. हां उद्या आपल्याला सियाडाकडं मदत राहायचं आहे. मी शाळेत जाणार आहे. नाही काय ते शाळेपासून फायदा आहे आपल्याला, एकटे खर्चायला नाही काय नाही, पैसे नाही हो खर्चायला. आम्ही हे करून शाळेत जाऊ. नाही जाऊ. हो आमच्याकडं पैसा नाही, आमची फार तारमळे, घरी काम करायला मुलं नाही, आमचं घरी फार काम राहतं. पण ते शाळेपासून फायदा आम्हाला काहीतरी फायदा झाला पाहिजे ना. नाही तुमचा फायदा, तुम्ही तरी काय शाळेतून काय फायदा होणार तुम्हाला तरी? आम्ही शाळेत जाणार. नाही गेले मी काय म्हणतो, हे बकरे आहे तिकडे काय, ह्यांच्याकडे एक माणूस वेगळं, त्यांच्याकडे एक माणूस वेगळं. थोडं आपलं काम करू लागला आणि मग वावरात पण जायचं. आम्ही जाणार शाळेत. काय एवढे दिवस राहा घरी, जेव्हा म्हणून तेव्हा आम्ही शाळेत जाऊ. आता शाळेत तर जायचे, पण आता काय केलं पाहिजे? अगोदर आम्ही प्रभात फेरी काढली. मग रात्री मेणबत्ती हातात घेऊन वस्तीत ट्रॉली काढली. शिक्षण कशासाठी? शिक्षण कशासाठी? शाळेपासून काय फायदा आहे आपला? शाळेपासून आम्हाला फायदा मिळतो. आपलं काम कोण करणार? आम्ही 2 तास घरचे काम करू व मग शाळेत जाऊ. नाही चालणार. आम्ही शाळेत जाणारच. नाही चालणार. आम्ही शाळेत जाणारच. तिसऱ्या दिवशी वस्तीत जाऊन कीर्तने केली. सांगतो, पोरांच्या बापांना सांगतो, दररोज पोरांना शाळेत पाठवा, दररोज त्यांचा अभ्यास घ्या. पोरांना जास्त काम सांगू नका, पोरांना गुरवाळ्याला नेऊ नका. पोरं शिकली तर साहेब होतील आणि लाल दिव्याच्या गाडीत येतील. आता पोरींना सांगतो, जो मुलगा दारू पितो त्याच्याबरोबर लग्न करायचं नाही, जो माणूस हुंडा मागतो त्याच्याबरोबर लग्न करायचं नाही, जो मुलगा शिकून शहाणा झालाय त्याच्याच बरोबर लग्न करायचं. चौथ्या दिवशी आई वडील शाळेत आले. शिक्षकांनी त्यांना समजावले. आम्ही संस्कार केला. शाळेच्या वतीनं आपण प्रथमतः सर्वांचं स्वागत करू. शिक्षणाने काय होतं? शिक्षणाने जाणीव जागृती होते, शिक्षणाने समाजाची प्रगती होते, शिक्षणाने आपल्याला नोकरी लागते. जर आपण शिकलो तर आपल्याला समाजातलं वास्तविक ज्ञान जे सध्या आहे ते आपल्याला समजतं. आम्हाला काही एवढं लई शाळेचं महत्त्व कळत नव्हतं आणि आता मुलांनी सांगितल्यानंतर आम्हाला शाळेचं महत्त्व फार महत्त्व कळलं की पुढं काहीतरी आपली मुलं शिकतील आणि साहेब होतील व कमीत कमी त्यांच्या जीवनाचा उद्धार होईल. आता आम्हाला समजलं की शाळेचं महत्त्व, की हे मुलं शाळेत आम्ही रोजची रोज पाठवू. नंतर आम्ही
शाळेत पाठवण्याची त्यांना देवासमोर शपथ दिली. इथून मागं पोरं शाळेत पाठवत नव्हतो. आतापर्यंत इथून पुढे आम्ही शाळेत पोरं पाठवू आणि देवळात जाऊन आम्ही शपथ खाली की इथून पुढे मुलं शाळेत पाठवू. पहिले काय मुलं माहिती होतं शाळेचं, आता आम्ही शाळेत पोरं पाठवणार. आता तर आम्हाला शाळेत पाठवणारच. Also then in 2009, I got the opportunity to share this story on TED, which is a great platform to be able to look at ideas that matter. And when the TED Talk became sort of got published on their space, in 2010 it exploded. It went to 20 countries. I had people from all over the world calling and saying, you know, we love this idea. It's so simple. Can we do it? And we just said, yes, you can. And so the response that we did at that point was to just make everything open source. So we put up a website. The same material that we went through India now became visible and accessible for the world. And it was amazing. It was so humbling to see that people, whether it was in Taiwan, whether it was in Finland, whether it was all the way in Mexico, in Singapore, in Brazil, in Sri Lanka and Pakistan, people were saying that this message, telling the children you can, is a universal idea. And Design for Change went global.他就是因为我们周组有一个就叫小米女神嘛，然后因为我们以前就都是以小米为主食啊，然后之后我们就举办这个，然后来感谢小米女神。后面前一个礼拜，然后我们就直接去山上，然后去听就长老，然后跟我们解说后面然后就后面到时候，然后我们就亲自去体验，然后拍照就记录，然后做一个类似书啦，就在介绍后面你早上开的习惯？讲话是你爸爸吗？是。爸爸有在我们那边没关系。这个比较清楚。有声音呢。
我们是先小米酒，然后再饭，然后再收服。那是张娜，有白的。对，我们还要帮报纸抢一份名字。周主的周是语法风韵娜娜周刊。看心情。你们把照片收过来，然后你们把请照片要这样。要传承那个周族的历史，就是有些人说周族有后代了。所以参加这次就 DFC 的活动，就觉得就自己就有生以来就做真正一个比较有意义的事，就是为周族尽一份力量，就是宣传我们的文化活动。You know, very often I've been asked through this journey is that how did Design for Change reach? How did it have this kind of impact? I mean, it started in a little school in Ahmedabad in India, all right? But what in some manners, I know it sounds corny or it might sound a little obvious, but you know, this is the land of Mahatma Gandhi. And Gandhiji's message of be the change you wish to see in the world, I think in some way has been our inspiration. You know, this whole thing about love, compassion, reaching out, belief that your life can matter has driven everybody, right from the members of my team, the most probably passionate, committed people I've had the privilege to work with, and it's not a big team. It's not like an organization working for Design for Change. It is driven not by financial clout, but it's driven by the passionate clout. It's driven by this team that believes, that cares, that is truly the embodiment of I can. בכל מיני מקומות בעיר עצי פרי. בכל גן משחקים שיש בכפר סבא, רצינו לשים עץ שיהיה לילדים לכתוב ולבוא. פעם נגיד היו עצים שאפשר לבוא ולכתוב פירות, ועכשיו כבר כל אחד או שיש לו עץ משלו, או שהוא לוקח כבר בכמויות ואין יותר מה לכתוב,
אין יופי יותר בעצים. ככה זה יותר כיף להם, שהם לא צריכים לשאול ולבוא, לשלם על זה, הם פשוט יכולים לקחת וללכת. שאלנו את המחלקת גנים ונוף ואת העירייה אם זה בסדר, והם אמרו שזה מאוד מלכלך. בעירייה אמרו שזה ילכלך עם החול ועם כל הדברים, אז הם נתנו לנו שטח. שאנחנו יכולים לשים בו את כל עצי פרי שאנחנו רוצים. הוא הציע לנו שטח חדש שאפשר להקים בו בוסתן. אנחנו צריכים להחליט היום אם אנחנו רוצים להילחם על הרעיון שלנו המקורי ולשים כן עצים בכל מיני גנים מפוזרים, או ללכת על הרעיון של הבוסתן. מי בעד הבוסתן שירים את היד? אז החלטנו לשים את הכל שמה ולעשות בוסתן עם שלטים. שזה היה רעיון נחמד לשתף כל כך הרבה עוד ילדים ועוד ילדים צעירים שהם ידעו מה זה. בגיל צעיר אתה יכול, זה גם מלמד אותם על איכות הסביבה ודברים כאלה. נהנינו מכל רגע של הפרויקט, הוא היה ממש כיף והילדים חוו חוויות מהנות ביותר. יושבים לבד בחוץ, מוציאים כיסאות ויושבים לבד, אז ככה גם שמנו ספסלים וככה הם יהיו יותר בחברה. כשבאו לעשות את הפרויקט הזה, אנחנו ממש התלהבנו. כל השכנים היו שופכים פה זבל וכל מה שהיה, שהיו גוזמים עצים ואנשים שהיו עוברים ברחוב גם היו מוסיפים. היו רואים זבל, מוסיפים עוד זבל. זה היה נורא. זה כיף לראות את זה ממש, את פותחת את הדלת ורואה ממולך עצים ואלה, נהנית מזה. מקום מאוד נחמד להיות בו, אנשים נפגשים, היו שם גם כמה פעילויות שעשו שם, ומאוד נחמד. זה יכול לחבר בין האנשים פה אחר הצהריים, הם נפגשים, אוכלים מהפירות אולי כשהם יגדלו. אני כבר מחכה לראות את הפירות ככה בשלים. עוגה, במעגל נכין עוגה, ייראה ויופי כל היום, עד אשר נמצא מקום לשבת לקום. האם הייתה התנגדות לפרויקט בהתחלה? היו תמיהות, כי זה דבר חדש. שוב, אנחנו המבוגרים מקובעים, ולאט לאט התחלנו להבין עד כמה זה דבר גדול ונכון לעשות אותו. עד כמה זה מחבר את הקהילה ונותן לילדים עוד איזשהו תוכן אדיר של משהו שלא היה עד אותו שלב של בוסתן כזה. וזה נותן מוטיבציה אדירה להסתכל הלאה ולהמשיך ליזום עוד פרויקטים שכאלה. אתם כילדים הצלחתם לשנות את המבוגרים, כלומר באתם איזה רעיון ובעצם הצלחתם לעשות את השינוי הזה, וזה הרבה בזכותכם. להכיר אנשים חדשים, להבין דברים, לעזור. ואני חושבת שגם החברים שלי לקבוצה מאוד למדו הרבה. מה שלמדתי זה שלהיות ביחד זה יותר טוב, ולעזור זה יותר טוב, ולהיות עם כולם זה יותר טוב. שאתה חושב שכבר חיזקת והמון את הצד של אני ומה שאני חושב ומה הכוח שלי ומה האחריות שלי, זה חיזק את זה, זה חיבר אותם עוד יותר, זה סוג של העצמה. אני רואה שינוי מאוד מאוד גדול, כי יש מקום שבו אנשים יכולים להיפגש וטוב כל אחד פרי ולאכול ולדבר. הם לומדים לדבר, הם לומדים להציג את העמדה שלהם, הם לומדים לדעת שהם יכולים, זה הכי חשוב, שאם הם רוצים לשנות משהו, אז הם יכולים לשנות אותו. אני למדתי שאפילו שאני ילדה אני יכולה להקים משהו ענקי, ואני יכולה לעשות את זה עם חברים שלי, וזה פותח את כל המחשבה ואפשר לעשות המון דברים.
We were, of course, thrilled when the way the global partners started picking up the idea. But I think what was even better was when the best minds started joining Design for Change. Whether it was the finest design firms in the world, the finest educational establishments in the world, everyone started contributing to the idea by either as a knowledge partner, as an idea in the research that we were doing with Design for Change, whether it was becoming part of the jury of selecting these stories and saying, what is the quality of the idea that was coming from our children? So it started really becoming a collaborative space. And I think what we learned is when an idea is free, when it's pure, people do get infected by the energy of the idea. Over the last 3 years, we've also won some of the most prestigious awards. Design for Change has been honored, be it the Index Design Award for Improving Life or the Rockefeller for innovative new ideas. I think they started seeing the value of what our children were saying. And that created this further impetus for Design for Change. I am Nurul Adlina, and these are my friends. I am 11 years old. I love my school and my friends. But the person closest to my heart is my grandma. I call her Nini. I could spend hours talking to my Nini and listening to stories from her childhood. One day, Nini's friend came with us. She and Nini talked about something that made them sad. Nini's friend is a cleaner at a hawker center at Tampines Mall. It is one of the hardest ways to make a living. They scrape the floor, clear the dishes, wipe the tables, pick up the leftovers, and dump the trash. It is a very hard job. Do I respect my elderly? Do I thank them? Do I even notice them? Hormat daripada cinta. Respect comes from love. Everyone wants respect. Everyone deserves respect, whether they are cleaners or officers. If you can't respect them, you are not a human. You are just a breathing animal. I cannot forget those words. How many of us actually notice our cleaners and say thank you? How many of us respect our cleaners for the hard work they do? Without them, our school will be messy and dirty. What can we do? What do you guys have in mind? We discussed many solutions to be the change that we want to see. We decided to do a public poll. We prepared a questionnaire and gave away bookmarks to thank the participants. We spoke to strangers. It was challenging but fun. We researched on the internet, but we didn't find much. It seemed no one was talking about respect for elderly. So we spoke to our friends at school. I'm not really sure, but I think she's near 70 to 80 near there. Yeah. I'll be really sad and actually angry in a way. When me and my friends go out, I don't think they treat the elderly cleaners with much respect. Hard to think that these grandparents have to, elderly have to treat this and clean this. It's really bad. Yeah. Not everyone is as fortunate as our grandparents. Some have to work hard to earn a living. I'm not too sure, but I think it's $200 to $300 per month. It is very hard to make a living in that, you know. If they are carrying many things, we should go to them and ask them whether they need our help. If you respect an elderly, you will have feelings to help them. We interviewed our teachers. We put posters everywhere in the school. The posters featured a story of an elderly cleaner who got punched in the face. We ran a quiz among our schoolmates. We drew mind maps. We prepared accordion cards to raise funds. Our hard work had started paying off. People had started taking note of the issue. They had started changing their attitude.
Among the teachers, we are also a bit more aware about this, so we also try to encourage the children to greet the elderly cleaners as we walk past them, to thank them when they come over and things. So I do see a positive change in that. I make it a point to clear my own plates. I say thank you to them and make sure that they know that I appreciate them for their work. If we make them happy, it makes us happy too. So it's like we get something in return. We don't need to choose people to respect. We must respect everyone. Little things can make a difference in the cleaners' life. I will continue to tell all my friends to show care and respect, not only to their families but to everyone else. So in 2012, come Gandhiji's birthday, there were over 25 million children around the world saying, I can. And for us, I don't think there could be a greater endorsement of his message of be the change you wish to see in the world. So what started at Riverside was in last year, kind of culminated at Riverside in a grand celebration, a festival of change. We celebrated the very first Be the Change conference, where children from around 18 countries came together to be able to tell us their stories. And like I was sharing in the beginning, that so much of education has always been about the adult telling the child what to do, that for the very first time we were listening, and the children were telling us that they don't have to be rich or strong or powerful to make change happen. They were telling us, I can. I can and you can. Together we can be the change in the world. I can and you can. Together we can be the change we want to see.